హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Siva Techs. రీసెంట్గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సెక్షన్ 69A కింద 59 చైనీస్ యాప్స్ని బ్యాన్ చేసింది కదా. వీటిలో మనం కొన్ని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం. వాటికి ఆల్టర్నేటివ్ యాప్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ CamScanner. నాకు తెలిసి జనరల్గా ఆఫీస్ పర్పస్కి ఎక్కువగా యూస్ చేస్తుంటారు ఈ యాప్. దీని ఆల్టర్నేటివ్ యాప్ వచ్చేసి డాక్ స్కానర్ అండ్ అడోబ్ స్కానర్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ లెన్స్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ CM బ్రౌజర్ అండ్ UC బ్రౌజర్. వీటికి ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చేసి జియో బ్రౌజర్, గూగుల్ క్రోమ్ అండ్ ఫైర్ ఫాక్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ YouCam. దీనికి వచ్చేసి B612 అండ్ లైటెక్స్ వీటి ఆల్టర్నేటివ్ యాప్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లబ్ ఫ్యాక్టరీ. నాకు తెలిసి ఇది మాత్రం చాలామంది యూస్ చేస్తూ ఉంటారు, బట్ ఇట్స్ టైమ్ టు అన్ఇన్స్టాల్. అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ యాప్స్ వచ్చేసి టాటా క్లిక్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా అండ్ అమెజాన్. ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ టిక్టాక్, విగో వీడియో, హెలో. ఇవి రిమూవ్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఆల్మోస్ట్ అందరూ బాధపడి ఉంటారు. వీటికి ఆల్టర్నేటివ్ యాప్స్ వచ్చేసి డబ్ స్మాష్, రొపోసో, మిత్రాన్ అండ్ చింగారి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ WeChat. ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చేసి జియో చాట్, వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్. లాస్ట్ వన్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఈజ్ షేరెయిట్ అండ్ ES ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. వీటికి ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చేసి షేర్ ఆల్, సెండ్ ఎనీవేర్ అండ్ గూగుల్ ఫైల్స్ గో. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వీటిని ప్లేస్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండా చేసేసింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఆల్టర్నేటివ్ యాప్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందరూ యూస్ చేసుకోండి.